Good morning to one and all. I'm your new chemistry teacher and I'm taking your chapter electrochemistry to balance portion of Amblina. So today we are going to discuss the new topic, relationship between EMF and equilibrium constant of cell reaction. You all studied what is EMF. The electromotive force of a galvanic cell at a given temperature is the difference in the potentials of the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell, where E cell is equal to E cathode minus E anode. A galvanic cell stops working after a period of time, or we can say when equilibrium has reached, that is E cell is equal to 0. As the cell proceeds, there occurs an increase in the concentration of component cations at the anode due to oxidation and decrease in the concentration of component cations at the cathode due to reduction. As a result, the potential of the anode increases and that of the cathode decreases. So, E cell decreases progressively. Then, a stage is reached when the potential difference becomes 0 and the electron flow stops. Now, there is no change in the concentration of the component ions. This indicates that equilibrium has reached. So, ഒരു galvanic cell ഒരു particular period കഴിയുമ്പോൾ it stops working. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ equilibrium എത്തി. ആ കണ്ടീഷനാണ് E cell is equal to 0. അപ്പോൾ as a cell proceeds, ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ കാരണം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ കാറ്റയോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കാഥോഡിലാണെങ്കിലോ റിഡക്ഷൻ കാരണം കാറ്റയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആനോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടി കാഥോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു. സോ ഈ സെൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ വരും. ദെൻ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 0 ആയി മാറും. ആ സ്റ്റേജിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല, കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ചേഞ്ചും വരില്ല. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെറിവേഷനാണ്, ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കേസിയും EMFും തമ്മിലുള്ളത്. സോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ്. സിങ്ക് ഇൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് കോപ്പർ ഇൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. സോ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിങ്ക് Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu. അതായത് സിങ്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നിട്ട് Zn2 plus ആവും, Cu2 plus റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് Cu ആവും. So nuanced equation E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by 2F log concentration of Zn2 plus divided by concentration of Cu2 plus. അതായത് oxidized form divided by reduced form. സോ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേജിൽ E cell 0 ആണ്. സോ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല Zn2 plus divided by Cu2 plus ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ അത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് Kc. സോ അതും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താവും, 0 is equal to E naught cell minus 2.303 RT by 2F log Kc. ദെൻ നമുക്കിതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. E naught cell is equal to 2.303 RT by 2F log Kc. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ which connects EMF and equilibrium constant. In general, we can write the equation as E naught cell is equal to 2.303 RT by NF log K. So this equation relates equilibrium constant K and the standard potential E naught cell. So at 298 Kelvin, we can write the equation as E naught cell is equal to 0.0591 divided by N log K. Then our next topic is concentration cells. What is concentration cell? A concentration cell is a galvanic cell in which electrical energy is derived from the Gibbs energy change accompanying the transfer of material from one half cell to the other due to the difference in the concentrations of a species involved in both. Such a cell involves no net chemical reaction. The concentration difference can be either at the electrode in the two half cells or in the electrolyte involved. So the concentration cells can be of two types, electrode concentration cells and electrolyte concentration cells. എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൽ? അതായത് രണ്ട് ഹാഫ് സെൽ ഉണ്ടാവും. ആ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലിലും സ്പീഷീസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കില്ല. ഇവർ തമ്മിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഹാഫ് സെല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഹാഫ് സെല്ലിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ സംഭവിക്കും. ഇത് കാരണം
Gibbs energy ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഗെറ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് ഗിബ്സ് എനർജി ചേഞ്ച്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനൊരു സെല്ലിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല. പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൽസ് ക്യാൻ ബി, ആ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലായിരിക്കാം. സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൽസ് 2 types ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൽസ്. Then if the operation of the concentration cell does not involve direct transfer of electrolyte from one solution to the other, such a cell is known as concentration cell without transference. Such a cell exists under both the categories of electrode and electrolyte concentration cells. അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൽസിൽ ചിലവരെങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സെൽസിനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൽസ് വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സെല്ല് 2 കാറ്റഗറിയിലുണ്ടാവും. അതായത് ഇലക്ട്രോഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൽസിലും ഉണ്ടാവും, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൽസിലും ഉണ്ടാവും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അനദർ which can be seen only in electrolyte concentration cell, that is 2 solutions of the electrolyte having different concentration but are in direct contact with each other. So direct transfer of electrolyte through the liquid junction happens and such cells are known as concentration cells with transference. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള 2 ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അവർ തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും, ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൽസ് വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു? കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൽ, 2 types of concentration cells, that is electrode concentration cells and electrolyte concentration cells. Then concentration cell without transference and concentration cells with transference. Next one, electrode concentration cells. In this type, 2 like electrons of different concentration can be seen which are dipped in same electrolyte solution. Here direct transfer of electrolyte does not take place, so it is electrode concentration cells without transference. Then an example for electrode concentration cell. Platinum, H2 at P1 bar pressure, bar HCl, bar H2 at P2 bar pressure, Pt. Here the reactions at anode is H2 at P1 bar pressure gives 2H plus 2 electron. At cathode 2H plus 2 electron gives H2 at P2 bar pressure. So the overall process can be explained as H2 at P1 bar pressure it converted into H2 at P2 bar pressure. So this reaction is an example for gas concentration cell. Here EMF is arising due to the tendency of the gas to expand from higher pressure P1 to lower pressure P2. അതായത് ഈ റിയാക്ഷൻ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഹയർ പ്രഷർ P1 നിന്ന് ലോവർ പ്രഷർ P2യിലേക്ക് H2 ഗ്യാസ് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൽ. സോ നമുക്കിതിൻ്റെ നോൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. ഈ നോൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോർഷനിൽ എന്ത് വരും? പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോയിലാണ് ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 minus 2.303 RT by 2F log P2 by P1. Since both the electrodes are hydrogen electrodes, we can say E0 is equal to 0. So EMF is E is equal to minus 2.303 RT by 2F log P2 by P1. Since E0 is 0. So changing the negative sign, we can interchange the ratio of partial pressure, that is E is equal to 2.303 RT by 2F log P1 by P2, which can be also be written as E is equal to 0.0591 by 2 log P1 by P2 at 298 Kelvin. So the EMF of the cell is independent of the concentration of H plus ions. In general, the equation for EMF of such electrode concentration cells involving gas electrons can be written as E is equal to 2.303 RT by NF log P1 by P2, or E is equal to RT by NF ln P1 by P2. Next another example for electrode concentration cell. This is zinc amalgam with activity A1. He is changing into zinc amalgam with activity A2, and the electrolyte is zinc sulfate.
where activity A1 is greater than A2. So the electrode reactions at anode, zinc amalgam with activity A1 gives Zn2 plus with activity A plus 2 electron plus mercury. At cathode, Zn2 plus at activity A plus 2 electron plus mercury gives zinc amalgam with activity A2. So the overall process is zinc amalgam with activity A1 gives zinc amalgam with activity A2. This is an example for amalgam concentration cell. നേരത്തെ കണ്ടത് ഗ്യാസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെല്ലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദിസ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ amalgam concentration cell. Here EMF is arising due to indirect transfer of zinc from the amalgam from activity A1 to activity A2. Last case, EMF arised due to expansion of gas from pressure P1 to P2. Here it is due to transfer of zinc from the amalgam with activity A1 to activity A2. So here also we can apply Newton's equation, that is E is equal to ER minus EL, which is equal to E naught zinc bar Zn bar Zn2 plus minus 2.303 RT by 2F log A2 by A minus E naught Zn bar Zn2 plus minus 2.303 RT by 2F log A1 by A. That is, this standard potential is 0, that we all know. So minus 2.303 RT by 2F log A2 by A plus 2.303 RT by 2F log A1 by A. Where A is the activity of the electrolyte. ഈ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ E നോട്ട് 0, നമ്മൾ ആ കേസ് 0 ആയി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് വരും. സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആവുന്നു. അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വി ക്യാൻ ജനറലൈസ് ഓർ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? 2.303 RT by 2F log A1 by A2. The general equation for the EMF of such electrode concentration cells. അതായത് ജനറലി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൽസിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം? ഇൻ ദ കേസ് ഇൻ വിച്ച് ആക്ടിവിറ്റി A1 is greater than activity A2, നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? E is equal to 2.303 RT by NF log A1 by A2, or E is equal to RT by NF ln A1 by A2. Thank you. Hope you all understand the topic.